that brand new civilian that maybe has a long ways to go, they can make huge leaps of improvement in short Então periods não é of a time. forma de ensino que muda, mas o cara que está muito mais avançado, então, sei lá, um policial também treinado, são menores, ele está realmente afiando as arestas do diamante ali. E talvez aquela pessoa que não tem essa experiência, ela tem muito mais para pegar de um curso. A sensação de aprendizado é maior para um cara que talvez não tenha essa experiência, mas o cara mais especializado, ele vai afiar aquelas arestas, né, mais detalhadamente. So, for example, you take a shooter that has a 3-second draw. Por exemplo, um atirador que saca 3 segundos. It's pretty easy to get them to a 1-second draw. É fácil para trazer ele para um saque de 1 segundo. You take a person that has a 1-second draw, to get to 9/10 of a second, that's harder. Mas pegar um cara que já tem um saque de 1 segundo e baixar 10 centésimos ali, né, décimos ali, é bem difícil. So kind of my training philosophy, my teaching philosophy is I just try to push out good solid technique, good solid tactics, but then I tend to start teaching that tactic or that technique, but then I follow it up with drills where that shooter can leave me, leave you, leave the range, and continue to train. Oh, that's perfect. Então as técnicas e a forma de ensinar que ele corrobora muito com a nossa linha de pensamento, a gente fala bastante isso, não é à toa que o Troy é muita, né, afinidade grande. É aquela que quando você sai do stand, saiu da aula, você consegue levar contigo o aprendizado. Então a gente costuma dizer aqui, que é exatamente o que ele quis dizer, que o melhor professor é você mesmo, né? Que você consiga manter esse treino. Yeah. That's really cool, Troy. And what can we, every year, I know there is a piece of something that Troy brings in his sleeve. What can we expect this year? So, I'm real big on recoil control. Você sabe que uma coisa gigante que eu tenho é controle de recuo. Troy é o cara da empunhador, the grip and everything, all the secrets you got. Yeah, it's all little bitty things that happen inside of the shooting that you can't. You have to feel it for it to work. Yeah. Sometimes you need someone to explain to you what that feeling should be like. Ok, essas coisas você tem que sentir, mas você precisa de alguém para te explicar como interpretar esses sentimentos. O sentimento ali de controlar o recuo, por exemplo. This year, kind of a newer piece I want to add to the puzzle, something I've been testing with my police officers. Pretty special technique. Ok, esse ano a gente vai trabalhar uma coisa bem especial que eu estou trabalhando recentemente com os meus policiais, então eu tenho uma novidade aí. Not to give anything away. Okay. But it'll have to do with the trigger finger. Okay. And the mechanics of the trigger finger. Okay. And it'll be especially beneficial to people with average to small-sized hands. Ok. Então é uma dicasinha do que vai ser, tem a ver com o dedo, pressão do dedo, posição do dedo, tem a ver com... Pô, tô agoniado aí para saber o que é, que eu não sei. Tem a ver então com o acionamento do gatilho, a posição do dedo no gatilho e, né, obviamente vai ficar para quem participar aí, mas essa é a grande sacada desse ano, o segredinho desse ano, né? Fora todos os exercícios, os drills e etc que ele está preparando, são 2 dias aí, fim de semana bem legal. Troy, usually what do you like to take from the experience you have in Brazil, if you take something like, o que você leva daqui? Se você leva algo, o que você leva daqui? I always pick up some tactic from the cops that are here. So there's always a little piece of that I'll take away, or I'll watch you teach something, and sometimes your method of delivery may be a little different than mine. Okay. But I like it, and I'll steal it. Not gonna lie. So things like that. Okay, that's awesome. Yeah, and if that counts, I stole everything from you too. So
Ele gosta de ver umas formas de fazer de uns policiais daqui, às vezes, né, com relação a táticas, né, táticas operacionais e também formas de ensinar. Ele brincou que às vezes até tu tá falando um negócio, eu roubo um jeitinho, do jeito que você ensina ou fala, porque a gente tem forma diferente de ensinar e às vezes, né, tem uma forma que a gente não utiliza e é muito válida. Eu brinquei falando, não tem problema, eu roubo toda a tua forma de ensinar. Tudo que tu faz eu roubo de ti. You know, that brings up something kind of interesting. Traz algo interessante. Probably a lot of people don't realize about me and you is the first year of our friendship. Yeah. We were constantly videoing ourselves and shooting them. You know, I would take a video of me doing something, shoot it to you to get you to critique it, correct it, and back and forth. We a lot of times doing that. Yeah, that's funny. That's how you get good, man. You bounce stuff off of people that know. Ok. Pô, é interessante. Ele falou, pô, lembra do nosso primeiro ano de amizade, como a gente fazia? Eu mandava uns vídeos pra ti, tu mandava uns vídeos pra mim, a gente ficava se opinando da forma de atirar, da forma de fazer uma coisa um do outro. E ele falou, cara, é assim que você fica melhor, cara. Você pega de quem sabe fazer as coisas, quando você pega feedback de quem sabe fazer as coisas. Então é muito interessante fazer isso, né? Porque é uma forma de se evoluir nesse alto nível aí. Troy, I have to ask because it's so interesting for us, you know, you guys, when it comes, not obviously specifically about guns, but not only guns, but law enforcement, military, for us, US, big reference. What's the main thing? I know it's hard for you because you don't have the exact comparison to us because you never work as a cop in Brazil. But what's the main thing that makes a strong law enforcement? Because in Brazil we try to change things, but it's very hard. And my conclusion lately is that has nothing to do a lot of times, or maybe most of the times, with budget. You know, Brazil has enough money to do things. But what is the thing that would make us a message you believe that would make us more professional, better in law enforcement? It would be the same thing that would make us more professional. Perguntei o que faria a gente, né, evoluir como forças da lei, né, como a segurança pública, que os Estados Unidos é referência pra gente. So the same things that benefit you guys are the same things that benefit us, and that's having administrations. Os benefícios que se aplicam lá, ele acredita que são os mesmos. Então, a administração that are willing to make training towards the goal of professionalism a priority. Ok. A administração pública, ela tem que se preocupar que o nível de treinamento, o objetivo do nível de treinamento seja o profissionalismo. Então, treinar para ser melhores profissionais. Esse é o objetivo da administração das polícias, por exemplo. You know, for example, right now at my agency, I'm running all of my guys through a firearms course. And by the time I get them all through, just ammo alone, not counting their salaries, but just ammo alone is going to be about a $35,000 course for my entire agency. So you have to have administrators that are willing to put forth that money, and then get the guys and gals, get them into the class. Então, por exemplo, o treino que eles estão passando agora na agência dele vai custar 35, 40 mil dólares só de munição. Então você precisa que a administração pública, então no caso os chefes deles, os administradores do departamento dele, entendam o quão importante é isso. E quão importante é estar treinado, né? Então, a cultura do treinamento, the training culture, right? It's difficult because the military and police and fire departments are unique in that we just can't close the doors. É uma coisa que não tem jeito, né? Militares, as polícias e os bombeiros são coisas que não podem fechar a porta, eles têm que ter, né? If you wanted to take all of your staff and have a training day and have all your guys working on something, you could lock the doors. Se eu quiser fazer um treino interno aqui no 38 e dizer, ó, galera, todo mundo vai treinar aqui, vamos embora, eu posso fechar a porta do 38 e dizer, ó, hoje é treino interno. But we can't. A polícia não pode fazer isso. So I struggle to get officers in class because we struggle to keep them on the streets working. Ok, então é difícil esse negócio de manter dentro dos horários o treinamento e a necessidade de estar na rua trabalhando também. É uma coisa difícil lá também. It's just like you guys here. You can teach a course every day here if you have
people in the course. I could teach a course every day at my agency or some agency in Oklahoma if I can get the officers in the class. So that's something I think we struggle with. I'm sure you guys struggle with it down here. It's manpower, it's money, and it just takes some dedication to get it done. Então leva dedicação e interesse dos administradores, né? Dos administradores públicos, os chefes de polícia e etc. Esses são os principais interessados em criar essa cultura e manter essa cultura, porque realmente é difícil. Você está lutando contra um sistema que é muito delicado, que tem que estar operando, tem que estar trabalhando na rua, tem que estar atendendo as pessoas, mas tem que também estar extremamente bem treinado, né? Então, a única forma disso acontecer é se a administração pública tiver consciência da importância desse treino, né? Então, lá, obviamente, essa consciência é bem mais forte, eles treinam muito mais. A ironia que a gente fica chateado é que não é falta de dinheiro, né? O Brasil tem bastante dinheiro, é usado muito dinheiro para um monte de coisa errada, para vários absurdos, inclusive para roubar, né? Na cara dura, né? Na verdade, não é a verba, é como se desloca essa verba. Então, nossos administradores é que precisam, os chefes, né? É que precisam ocupar esse posicionamento de ser um estimulador da cultura e treinamento. Muito interessante. That's very interesting because we face the opposite here, very hard and very hard to train. Cops have, when they do train, which is unfortunately few, they have to save money, spend money from the pocket, and I understand it's hard. You know, even like equipment's bad, guns are bad. But what is the gun situation down here now? Well, gun situation, it is possibly getting better after a very, very recent gun regulation. Probably. The only problem is Army has to authorize, but probably they will be able to import. So we have already few agents that are buying different guns, like 6 hours, Glocks, and hopefully in the next couple years we will have all good brand, good quality guns in the market, you know, especially for police officers. But until now, so far, still bad. Still only the one, you know, company, and that's it. Yeah. But there's hope on the horizon. There is hope. There is hope. Things are changing. Ele perguntou como é que está a situação das armas aqui. Eu falei que há esperança de que haverá uma certa abertura de mercado. Eu digo certa porque só depende do exército, então eu digo uma talvez certa, né? Porque depende do exército somente. E vamos ver, dependendo de como o exército regular isso, aí a polícia vai poder ter equipamento, né, que seja mais eficiente, condizente com a sua dedicação. É uma curiosidade muito grande que os americanos têm, qual é o equipamento que se usa, as técnicas que a gente faz, primeiro é o equipamento que a gente usa e técnica. E quando a gente fala que só tem uma opção, eles não entendem, né? Não faz nexo, não faz sentido nenhum, porque não faz, em nenhum lugar do mundo faria sentido isso. Yeah, Troy, I'm excited, man, and I think everybody that is, you know, just so you know, country economy speaking is not doing well. We've been doing bad. We've been through rough times, but as soon as we announced Troy was coming, we created we sold separate into lots. Okay. First lot, second lot. And bro, it's so easy, man. So bro, I think whatever we're doing here and whatever, especially you by coming here, we're doing things right. So people save money, people sometimes spend money that they don't have to be with you there. And as you know, AMO's very expensive here, so only that makes the course cost high. But I'm very motivated, very excited how people, you know, they're very welcome for you. Very blessed to have you here. And I'm aware of that. I'm conscious of that. I try to. I definitely want people to get their money's worth. I definitely want that. You know me, the entire plane, the flight down here. Dodging tornadoes and floods. Yeah, I have to tell them this. Yeah. The whole way down here, I'm thinking about how I'm going to run the class, how I want it to go, because I understand that people are investing some time in me, and so I take that very serious, and I have.
I'm extremely grateful for anyone that is maybe stretching things out just to get here. Yeah, it happens, unfortunately, you know, Brazil issues, but yeah, you know, bro, people are really happy to have you, and they do what they have to do. It's the same in the United States. There's a lot of police officers that will go out because of that lack of dedication on the side of their department, that they'll go out and spend their own money. I know I've certainly done it. You've seen my reloading bench. Yeah. You know, if you're going to shoot 30,000 rounds a year, yeah, when you're taking that serious, yeah, that's coming out of your pocket. Yeah. That I like being around people that are willing to, that are willing to put forth the sacrifice and the work. That's why I come here, because it's like-minded people. That's awesome. Ele falou que o só motivo de vir aqui é porque são like-minded, pessoas que pensam igual, e é por isso que ele adora vir aqui. E ele é muito grato e ele tenta dar tudo que ele é possível dele. Vir pra cá na correria que ele vem, infelizmente é sempre uma correria. Não é uma coisa muito agradável a viagem em si, porque ela é muito rápida, infelizmente. Dessa vez eles estão tendo tornados lá na região de Oklahoma, o voo atrasou bastante, foi bastante complicado a saída dele de lá. Ele vem num espaço pequeno, os americanos não têm férias que nem a gente entre aspas, né, servidor público aí, né? No Brasil, o americano ele tem, sei lá, 1-2 semanas de férias num ano, tá? É muito puxado para os americanos, não tem esse negócio de férias no Brasil, isso não existe. Então ele consegue uns dias off, ele troca lá, bota uns amigos para cobrir, para poder vir aqui. Ele passa poucos dias aqui, 4 dias e já vaza. Então esse esforço todo é porque justamente ele se identifica muito, ele respeita e admira muito o carinho que ele recebe aqui. Pô, que os cursos dele vendem rápido, a galera pira, bicho. Pô, realmente é muito legal. Então o que eu posso dizer pra ele em contrapartida é isso, cara, obrigado, porque a galera se amarra. O país não tá numa época boa economicamente, as pessoas estão segurando dinheiro, mas elas fazem um esforço e gastam esse dinheiro, que infelizmente é alto, porque a munição é muito cara aqui, pra estar participando. E ele falou, cara, nos Estados Unidos não é diferente não, cara. Depende do quanto você treina e quanto você quer atirar. Eu dou mais de 30 mil tiros por ano, eu tenho uma máquina de recarga, tu viu? Querendo dizer, eu tenho que recarregar para diminuir os custos, né? Então, o cara que, dependendo do quanto você treina, realmente lá também tem a mesma realidade de custos, né? O importante é ter a mentalidade, independente do país, mas da pessoa, que é fazer o esforço que tem que ser feito para poder estar treinando. Então, ele é muito feliz com isso aí. That's really cool. And, how's our weather going to be? Well, that's a good question. Weather... I'm not sure. O clima tava lindo aqui até ontem. Ontem eu estive lá na montanha. Hoje tá chovendo pra cacete o dia inteiro. E parece que o fim de semana vai ser chuva. It seems like we have some rain, but light rain for the weekend. That's not a problem. I'm good with that. And because the last 2 times I was here, it was so hot. That's true, man. I almost died. That's so I almost true. died twice. That's true. As 2 últimas vezes que esteve aqui tava tão calor que ele disse, caraca, vai morrer. Tava muito quente mesmo. Então, cara, se estiver chovendo, não me importa. Ele falou. My first year here. Remember you purple. I was purple. You're purple. Your neck, like It's a different kind of sunlight down here than it is in the northern hemisphere. I promise. Yeah. So I actually brought suntan sunscreen this year, but it sounds like it's going to wash off. I like shooting when it's wet. Eu gosto de atirar se estiver molhado, não tem problema. Só não quero tomar aquele torrão de novo. Well, you know what? Here's the deal. If you're training in miserable conditions, ok. Se eu treinar em condições horríveis. If your fight ever does come, at least you weren't prepared in air conditioning with nice brakes and things like that. Makes sense, yeah. You know, those Navy SEAL guys, they don't only train when it's nice out. Yeah, it's true. You know, so... Quando a natureza dá essas condições pra gente, a gente deve agradecer, porque se precisar se defender, se precisar num infortúnio combater na adversidade, a adversidade vai ser menor, porque você já está acostumado, né? Então, os caras que treinam assim em condições de clima e tal variadas, como às vezes acontece com a gente, a coisa boa disso é que você está preparado para a condição ruim também. Legal. You know,
they say misery breeds camaraderie. Have you heard this before? Misery breeds Camaraderie. camaraderie. Right. So if you take a group of people and you make them all miserable together with a common goal, they kind of form a bond. Yeah. Because they've been through some pretty miserable stuff together. That's why SWAT teams, military units are so tight. Because it's pretty rough. So if we're all out there on the range getting wet and muddy and stuff, true. it'll be fun. And everybody look back and think, "Oh man, you remember that year we were out at the range? That's It true. was That's so horrible." true. We had one structurals class. Was actually last year that was very miserable because rain was too much. Was stupid, non-stop. But guess what? Best class ever. Motherfuckers love it. And they kept saying until nowadays, like, our class was crazy, we so united because of the rain. Tá dizendo que as condições miseráveis, terríveis, elas constroem os grandes companheirismos, né? Os grandes afetos desenvolvem-se nessas relações. É verdade, a gente teve um curso de tutor ano passado, uma chuva terrível, e se juntou um grupo muito unido, muito forte ali, e todo mundo comenta até hoje, cara, nossa turma foi foda, não parava de chover e tal. Engraçado isso, né? That's true, man, that's cool. I've never experienced a beautiful day on the range in terms of weather conditions. It's always too hot. Right, it's right. too windy. It's raining. It's cold. Okay, I'm happy that happens there too. I thought I was only here. Well, and you've been to Oklahoma. Yeah, it changes from day to day. It could be 90 one day, 40 the next. Yes, SWAT school's crazy. Super hot and then cold and then what? In the same day. Yeah. In the same day. Yeah. Ele falou, cara, quando a gente tá no stand, eu não sei o que acontece, mas é os climas mais malucos, né? E lá em Oklahoma muda no mesmo dia. Calor absurdo e frio dá no mesmo dia, dependendo da época do ano. Então é isso aí, estamos acostumados. T-shirt weather. T-shirt weather. It's all t-shirt weather. That's funny. Oh my God. T-shirt weather, man. I'm going to Brazil. Sunga and t-shirt. Speedos and t-shirt. I don't wear Speedos. Come on. I heard those are only for Italians. What? Falei que o clima do Brasil, né? Camisa e sunga. Ele não usa sunga não, bicho. Essa coisa aí com italiano. Italiano e brasileiro. I'm too gordo for a Speedo. Ok. Bom, então era isso. Sério, Batemos já? um papo aqui então hoje com o Tony, com o Troy. O Troy chegou agora há pouco. Troy acabou de chegar, tá? Chegou na disposição no gás. Eu quis levar ele pro hotel e dizer, cara, dá uma descansada, até porque atrasou, acho que 4 horas ele ficou dentro de um avião por causa do tornado. Sim, sem sair, olha que sacanagem. Caraca. E depois atrasou 2 horas o outro avião e tudo correndo para não perder as conexões e deu certo no milagre ali na correria dele, responsabilidade dele. Então ele, pô, falei pra ele, cara, vou te levar. Ele, não, eu quero ir lá, eu quero ir pro 38, vamos pra lá. Let's go to the club. I was saying that, you know, I was feeling bad about you, that you came from, you know, very tiring trip and all the delays you had. And then I want to go to the club and like, fuck, Troy, let's rest. Like, no, man, I want to see the guys. So, esse é o Troy, né? Um cara muito parceiro, muito maneiro. Quis ficar aqui passando a tarde com a gente e gravamos essa conversa aí, graças ao Célio de novo. Bom, e era isso então. Batemos um papo aqui. O pessoal quiser ver mais do Troy aí, né? O pessoal que está inscrito no curso, sabadão estaremos lá, saída aqui do clube às 8 horas da manhã. 8 em ponto a gente sai daqui. Super curso Advanced Pistol com Troy Fulbright no sábado. Até Valeu, sábado, gente. galera. Thank you, Troy. Yeah, guys.